Hello, everyone. Welcome. Hope everyone is fine. I'll just ask you kindly to mute yourself. And I'll explain how things are gonna be. And then, of course, if you have questions or something, you can unmute yourselves. But that's my first request. So thank you all for being here. We had 150 people registered, and I guess people are arriving slowly. So my name is Bruna Marchi. I'm the founder and director of Descomplicando Inglês Jurídico. And this is an open class for lawyers, prosecutors, judges, and law students. This is a real class. This is one of the classes our students have here at Descomplicando. So let me start introducing myself, and then I'll launch 2 polls, and then we start with the class, okay? Excellent. So let me share my screen. This one. There we go. So, my professional background, I'm a lawyer, a legal translator, a legal simultaneous translator. I'm the founding partner of Descomplicando, and I'm the founder of Descomplicando Inglês Jurídico, a channel on YouTube, and I invite you to go there and to watch our videos. We are the biggest channel on YouTube that talks about legal English here in Brazil. I'm a legal English and comparative law teacher and lecturer, and I am a professor at a few universities, and I also create content on legal English, of course, for Jurídico de Saias, and I work in Brazil. I have an undergraduate degree in law, and I have lived abroad and have a few degrees in legal English also. And tonight, actually, we're going to talk about civil procedure in the US. That's our theme. That's what we're going to discuss. So let me stop sharing my screen because I really would love you to answer the following polls. I'm going to launch the polls. I'm sorry, the polling. And then because I want to get to know you guys a little bit more, so I have a sense of what kind of students we have here. So that's it. So if you can, please take your time and just vote. Yes, no, sure, nope, etc. This poll will be here for like a minute and a half, let's say. Ten more seconds and then I'll share the results with everyone. By the way, if you can, of course, please turn on your camera because I always like to teach looking at your faces so I can see your reactions. So for those who are able to turn their cameras on, it would be great. Okay, polling ended and let's see the results. Sorry. Oh, that's okay, Mauro. No problem at all. I would love to see you, but no problem at all. And thanks for letting me know. Okay, have you ever studied legal English? 60% of you said yes, 40% no. But look how interesting this is. Do you feel the need to study legal English? Still, right? I feel the need to study legal English after many years, and I still do. So yeah, this will go on forever.
Are you, and that's the most important question here for me. Are you confident enough to talk about civil procedure in English? 95% of you said no. Oh, I wasn't sharing the results, sorry. Now you can see what I'm talking about. So yes, I kind of expected these results. And talking about civil procedure in Portuguese is not easy, right? And it's not easy also in English. But that's really important for most jurists, even if, okay, let me stop sharing here. There you go. Even if you, for example, work a lot with criminal law, etc., we need to know a little bit of civil procedure. Some of us need to know a lot about civil procedure in Brazil, in Portuguese, but talking about civil procedure in English can be really tricky, and it really is. So I have another polling for you. Let me launch here. I know 95% of you just said that you're not confident when you talk about civil procedure in English, but I thought it would be a good warm-up so we can start our class. Before that, what's going to happen is going to be the following. I'm going to talk about civil procedure for 25, 30 minutes. When I'm finished, I'll open for questions, and then you can ask me your questions, and hopefully I'll be able to answer them. And then I'll talk about our new groups that will start classes in August. So if you're interested in having classes with us here at Descomplicando Inglês Jurídico, you can stay till the end. If you're not interested, then it's okay if you leave. I won't be offended or anything, okay? So there we go. Go ahead. Shy, just click on something. You don't have to know this. And by the way, I'm going to be teaching this tonight, actually. And then after the class, you'll take this quiz again. So just take a chance. Okay, 10 more seconds, and then I'll end this. Okay, now let me share the results with you. These are not the answers, okay? I'm not gonna tell you the answers yet. So red does not mean wrong, or blue does not mean right. So what do parties usually seek in civil litigation?
The FRCP it's something really important when we talk about civil litigation in the US. The most important body of rules at the national level I'm sorry, there's a typo here, in the US is, how do you say petição inicial in English? How do you say citação? How do you say contestação? How do you say reconvenção? And what is discovery? Discovery is also something really important when we talk about civil procedure in the US. Excellent. So let's get started. Let me share my screen again. And we're going to talk about civil procedure. Of course, this is just an overview, very quick lesson. There's a lot to be talked about civil procedure. All right. Someone asks us as lawyers and jurists in general, is civil litigation? One way that we have to, that we can explain that is to contrast civil litigation with criminal litigation, right? And criminal cases. So let me get my pointer ready here. Yeah, there you go. So in criminal cases, the state brings the case to punish a defendant who violated a criminal law. In civil litigation, on the other hand, a private party called the plaintiff sues a defendant. So I'm sure you as jurists know the difference in Portuguese between civil litigation and criminal litigation, but this is a vocabulary that you may use in English. The plaintiff in civil litigation, of course, usually wants money, but may also want the court to force the defendant to do something or to force the defendant to stop doing something. In our classes here at Descomplicando, when students have an intermediate or advanced level of English, like I presume you all have, we teach in English, of course, to practice and stuff. But we also talk about the translation of key terms. So, for example, here, maybe you already know that. It might be new for some of you also. So, plaintiff é o autor, o réu é o defendant. E aqui, essa palavra court, na grande maioria das vezes, não é traduzida como corte. Então, neste caso, ó, the court, o judiciário, de alguma maneira. So be very careful with the translation of the word court, because the only expression that I remember that with the word court that is correctly translated into corte in Portuguese is Supreme Court, Suprema Corte. So be very careful, right? In civil litigation, parties seek essentially two things: money damages, indenização, now you know it is indenização, and specific performance, execução da obrigação. This is the same or very similar in Brazil and in the US. While in criminal litigation, we talk about arrest and stuff like that. In civil litigation, money damages, specific performance. Outra dica de vocabulário aqui. Damages, com o S no final, damages ou money damages, significa a nossa indenização. Só o damage, tem o S no final, tem uma tradução completamente diferente, que é um dano. Então, se uma parte sofre um dano, é um damage. Mas se a gente está falando de indenização, é damages. Então, um S pode fazer toda a diferença aqui no vocabulário. Be very careful. And more vocabulary for you, lawyers specializing in litigation are called trial lawyers or litigators. It is really interesting. I've never counted exactly how many words for advogado we have in English, but I bet there are, I don't know, 25, 30, 35 words. So whenever you see trial lawyer, litigator,
Of course, you can translate it to advogado in Portuguese, but if you want to be more specific, then you can explain, right? A trial lawyer, a litigator, are lawyers who specialize in litigation. Something very different from Brazil is that parties in the US may represent themselves even if they do not have a law degree. And when a party that does not have a law degree represent themselves, it is called a pure pro se, or that's the best here, or pro, I remember, of pro se representation. When I started studying legal English back in the day, almost a decade ago, and I learned that parties may represent themselves even if they do not have a law degree, I thought to myself, maybe it's the case for only civil litigation, right? Never for criminal litigation. Yeah. But I was wrong. So, of course, nowadays the United States provide lawyers for people who cannot afford one, but it is technically possible for a person who committed a crime and may go to jail for the rest of their lives, for example, to represent themselves pro se without a lawyer. Of course, it is not advisable at all, but this can happen. And in my researches, I found very interesting numbers here at this report, the National Center for State Court in 2006. Take a look at that. Pro se rate of family law overall averaged 67% in California. What does it mean? 67% of the parties in civil litigation, in family law in California, represented themselves without lawyers. Now take a look at this, the federal court system in 2013. Approximately 27% of civil actions filed, 92% of prisoners' petitions, and 11% of non-prisoner petitions were filed pro se litigants. So 92% of the time that a judge gets a motion from a prisoner in the United States, the prisoner did not have the assistance of a lawyer. I just brought this number here so you know one of the many differences in legal culture, right? And one of the things that Descomplicando does a lot is, of course, teaching vocabulary and grammar and etc., but mainly cultural differences. Excellent. So what are the sources of civil procedure in the US? So let's talk about rules of civil procedure. The first one is the FRCP that I just asked you, and some of you asked me in the chat what it stands for. So FRCP stands for the Federal Rules of Civil Procedure. É código de processo civil muito parecido com a ideia do nosso CPP aqui no Brasil. Of course, there are millions of differences, but that's the idea. So the FRCP is the most important body of rules in civil litigation at the national level. What do I mean by at the national level? Here in Brazil, even if we're talking about cases at the state level, judges use our CPP, right? So, toda vez que tem processo na área civil aqui no Brasil, seja em nível estadual ou nível federal, o magistrado vai usar o nosso Código de Processo Civil para julgar a causa. In the US, at the national level, what I mean by that?
in federal cases, judges use the FRCP, judges, lawyers, of course, right? The FRCP. And you may ask me, what about the state? What happens at the state level? So there are 50 states. States that are free to enact their own legislation. So in the US, there are 51 plus legal systems. So the federal legal system and one legal system for each state. So if you want to know about California, if you want to know about New York, if you want to know about Florida, you need to study the rules of civil procedure in that particular state. Most states have adopted the FRCP, but a few haven't. So be very careful about that. And other rules, federal rules of evidence, and what I just mentioned, local rules. So what do I mean by local? I mean state, and of course, the cities and the counties themselves. Major stages of a civil litigation. So I brought here for you tonight an overview of how, of course, a very brief overview of how civil procedure starts and ends in the US. First of all, we have, or they have the pleadings. And they start the pleadings with a petição inicial, the complaint. Depois eles têm o summons, citação, answer é a nossa contestação. Counterclaim é a nossa reconvenção. So very similar, similarly here in Brazil, they start a case with a complaint. So, and this is very important for me to stop here again and tell you, be very careful, because some common words in general English, for example, complaint. Complaint means reclamação, right? In general English. They have different meanings in legal English. So complaint, petição inicial, summons, citação. Of course, there are specific rules for summons in the US, different from Brazil, but the general idea is very similar. And then the defendant files an answer, que é a nossa contestação. So answer, resposta, in legal Portuguese, a contestação. And they also may have counterclaims, que é a nossa reconvenção. Something that they have there too, and we don't have this here in Brazil, é o cross-claim. Tanto que a gente fala, a gente traduz aqui, né? A gente costuma traduzir como demanda cruzada, mas nós, juristas brasileiros, a gente nem sabe o que é demanda cruzada. Isso, na verdade, foi uma invenção de tradução, né? Então, no cross-claim, réu... Então, vamos voltar um pouco. Numa counterclaim, o réu fala, eu não sou o réu, eu sou o autor, e aí ele processa o autor. Num cross-claim, um réu, tem dois réus aqui no processo, né? Então, eu estou processando Maria e João, eles são os réus, os defendants. Aí a Maria fala assim, não, eu vou processar o João, porque eu não sou ré aqui, que o único réu é o João, e eu também quero damages. Very complicated. We may never understand that very well, but they do have this concept in the US, cross-claim, demanda cruzada. We will probably have to explain the term to our counterparts. Oh, and sorry, I forgot to mention, let me see. No, that's it. Okay. O discovery é a fase de produção antecipada de provas. Why do I use the word antecipada? So, number one, we have a complaint, right? So the plaintiff files the complaint. Then the defendant files the answer. Here in Brazil, all evidence
is shown and exchanged in front of the judge, right? In court. In the US, this is done not in court. So, what is discovery? Parties will acquire and share evidence. So everything I have as evidence, I need to show you, the defendant. You, the defendant, need to show me, the plaintiff, all evidence that you have. This is a fact-gathering process, or all parties participate, and there is this rule of automatic disclosure, compartilhamento obrigatório de provas. Por que obrigatório? Porque se eu escondi alguma prova, o juiz não vai aceitar depois. So, automatic disclosure. What's the goal of the discovery? Reach a settlement. So, you may watch or have watched Suits, for example, or any other TV show, right, that deals with courts and stuff like that. Usually, when the parties get together in a room, in a meeting room, usually, actually, in one of the lawyer's office, there's the classic scene, right? So the parties get together, the lawyers get together, and then there is the court reporter, a person who types everything people say, and there's a camera, right, that records everything. This is the discovery phase. So this is crazy for us, right? Because all of this here in Brazil is done in front of the judge, literally in front of the judge. So in the States, complaint, answer, parties get together in a conference room, in a meeting room, court reporter from the government typing everything, a camera recording everything. The parties show each other all the evidence they have. What, as I told you before, the main reason, the main goal of the discovery phase is to reach a settlement. Why? Because litigating in the US is extremely expensive. So discovery is a way of lawyers and the parties to understand what evidence the other party has. So I may lose here. I may spend a lot of money on my lawyers. So, okay, I want originally $100,000 from Mary, but you know what? I'm going to accept $30,000 because I may not win, and I may end up spending much more than $100,000 here. So to give you a number, 95 to 97% of the time, lawsuits in the US finish at this stage. 95 to 97% of the time, parties reach a settlement in civil litigation and criminal litigation too. So just for you to have an idea how expensive litigation is in the U.S. Carried out through written interrogatories. Cuidado para não traduzir interrogatories como interrogatório lá do penal, né? So written interrogatories são questionário with questions that parties need to answer. Request for production of documents and things, pedido de produção de documentos ou coisas. So, for example, I don't know, I will request that the other party show me, I don't know, payslips from their employees or something like that. Oral depositions, depoimentos orais, que é isso que eu acabei de falar, que é filmado lá na sala do advogado, né? Medical examination, perícia médica, for example, upon request to the court, etc. There are many ways that discovery can be carried out through. These are only a few ways. And then every lawyer wants
to be successful at a summary judgment, summary judgment, que é o nosso julgamento antecipado da lide. Be careful. Não traduza summary judgment como julgamento sumário, é completamente diferente. Então, summary judgment, julgamento antecipado da lide. A judge can decide that a party may prevail in all or part of the case without a trial. It is so clear that one part should prevail that the judge may say, okay, you win, no need for a trial. And once I had this class with this amazing American law professor, and he showed a similar picture to us, and I never forgot, and I bet you guys will never forget. So the question for the judge is, which car is faster? The car on the left or the car on the right? There's no question about it, right? Of course, this is the car on the left. So in this case, the judge may accept the motion for summary judgment and no need to trial. If no settlement was reached, if summary judgment was not possible, then 5 to 3% of the cases will go to trial and judgment. Be careful, judgment aqui é no sentido da sentença judicial. Let's present the evidence to the finder of fact. Finder of fact, julgador. Por que eu não posso traduzir finder of fact como juiz? Because we need to remember that in the US, they have juries for civil cases too. So, if in a civil case, the finder of fact is the judge, then perfect. Finder of fact in this case pode ser traduzido como juiz. But in many cases, not so many, but in a few cases, the finder of fact is a jury. So be careful. One more difference here. Trial starts with opening statement, que são as declarações iniciais of the plaintiff, followed by opening statements by defendant. Then they show all the evidence they have through testimony, documents, etc. These are, of course, only a few examples of evidence possible. And then if one of the parties, or if the party that lost is not happy about the decision, the party can always appeal. We should have in mind that there are not as many kinds of appeals in the US as there are in Brazil. So, and appealing there is really expensive again. So we need to keep that in mind. Appeal pode ser tricky para traduzir. A gente pode traduzir appeal por apelação, no problem at all. Mas apelação é um tipo de recurso aqui no Brasil, né? E appeal é qualquer recurso, so be careful. Appeal, recurso, não somente a nossa apelação. Excellent. So what can the judge, what can the judge do, right? In their judgment. We may have judgment affirmed, que significa que a sentença é prévia, né? Foi confirmada. Um judgment denied, ou seja, o juiz nega, o magistrado, né? Nega o recurso. Judgment vacated, o magistrado de segunda instância anula a sentença da primeira. E o magistrado também pode falar judgment remanded, que é a baixa dos autos lá para a primeira instância. Of course, there are other possibilities, and these are only a few of them. Excellent. Okay, so trial is over now. The losing party needs to pay something most of the time to the winning party, right? And then comes the enforcement phase, enforcement, execução dessa sentença. What are the possibilities? Writ of execution, mandado de penhora.
ou mandado executivo, it depends on the context. Olha só como é que fala penhora da conta bancária. Bank account garnishment. Similar to Brazil. Liens, hipoteca judiciária. Wage garnishment, very common for us in Brazil, right? Especially in family law. Wage garnishment, etc. These are a few kinds of enforcement that we may have. So before finishing, let me stop sharing my screen and I can see some messages here in the chat. Gina, you are our student already. Yes, I know. Thanks for coming. Mauro perguntou petition em português. Não entendi essa pergunta, Mauro. A Maria Sônia, complaint, can it be reivindicação? Eu não entendi. Acho que da Maria. Vamos começar pela Maria. Complaint pode ser reivindicação. No sentido jurídico, complaint é a petição inicial, e no sentido não jurídico é a reclamação, mas nunca ouvi como reivindicação. Creio que depende, que não no inglês jurídico, mas no inglês geral, dependendo do contexto, possa ser. O Mauro, como se diz petition em português? Petição, é a mesma coisa. Petição, mesma coisa não, né? É bem similar. A Maria Sônia, repete, por favor. Repete o quê? Desculpa. Não entendi o que você quer que eu repita. Can I have access to this class recorded? Yes, I'm going to send the recording to everybody tomorrow or the day after tomorrow. Mauro, please injunction and subpoena. Okay, Mauro, you know what? Please shoot me an email with the questions that you have, and then I'll answer you. Okay, specific questions about vocabulary. Now it's time for you guys to ask more questions. Does anyone have any more questions? Feel free to open your mic now and ask them, or to write them in the chat. Ana Alicia. Yeah, Bruno, thank you so much. Sorry, I have to leave. No problem at all, Anna. I want to have more classes like this. We'll talk about it in a minute. Okay, if no one has any more questions, let me do a quick review before we start talking about our classes here. Okay, at the end of our classes at Descomplicando, we review everything that we have learned. So I told you guys that one way to understand civil litigation is to contrast civil litigation to criminal litigation, and a lot of vocabulary here: autor, plaintiff, processar, sue, réu, defendant. Civil litigation is all about money, right, or specific performance, and then we have trial lawyers and litigators who specialize in this. Parties may represent themselves, appear pro se, even if they do not have a law degree. Sources of legal procedure in the US, the FRCP, other rules, the federal rules of evidence, and local rules. Be careful when you're talking about state cases. Then we need to study the legislation and case law in that particular page. Major stages of a civil litigation. So we have pleadings, fase postulatória, complaint, summons, answer, counterclaim, cross-claim, something that we do not have here in Brazil. Discovery, fase de produção antecipada de provas. Parties acquire and share evidence. And this is all about reaching a settlement, because litigation in general in the US is really expensive. Discovery is carried out through written interrogatories, requests for production of documents and things, oral depositions, medical examination, etc. Summary judgment, julgamento antecipado da lide, when this is really clear for the judge which party may prevail. Trial and judgment, we need to remember they have juries for civil trials there too. They start the trial with opening statements,
and then the parties show all the evidence they have through testimony, documents, etc. Appeal. The judgment can be affirmed, denied, vacated, remanded, etc. And some ways of enforcement: execução da sentença, writ of execution, bank account garnishment, liens, wage garnishment, etc. If you have to leave, please join us on our social media. We post new things, new vocabulary, materials and videos almost every day. So we are on Facebook, LinkedIn, Instagram, and please take a look at our channel on YouTube. You're going to find a lot of videos, short ones, long ones, etc. Whole classes, even with American professors, etc. Thank you for being with me tonight. Se você não precisa saber sobre os nossos cursos, muito obrigada. Mas se você tem interesse em saber sobre os cursos, eu vou começar a falar sobre eles agora. Estou sempre disponível no meu e-mail aqui, bruna.marque@descomplicandoj.com, e também no celular, WhatsApp, tento responder o mais rápido possível. Então, de novo, amanhã ou na sexta-feira eu vou compartilhar com vocês tanto essa apresentação em PDF, tá? Vou transformar em PDF, quanto vocês vão ter acesso aos vídeos, a esse recording também. Vamos lá, voltando aqui. Ana Cláudia, hello, sou tradutora, mas não sei se traduzir na área jurídica. Gostaria de saber qual área do direito é mais solicitada na tradução. Ana Cláudia, eu vou te dizer uma coisa, vou te dar uma boa notícia. Vai ter uma aula específica para tradutores, tá? Gratuita, acho que daqui 2 semanas, se não me engano. Só ficar ligada nas redes sociais do Descomplicando, também vou mandar na nossa newsletter. Então, aí lá eu vou responder esse tipo de pergunta, tá bom? A Glória falando tchau, todo mundo agradecendo. I must leave now, no problem at all. Muito obrigada a todos pelos elogios. Muito bem, então, se vocês ficaram, provavelmente vocês têm interesse nas nossas aulas, então eu vou mostrar para vocês como é que elas funcionam. E aí eu mando esse arquivo também para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Eu estou falando de aulas e cursos para juristas, tá? Se você é tradutor, intérprete, como eu disse, né, vai ter uma aula específica para isso, e aí eu vou contar também para vocês todos os tipos de curso que a gente tem. Então, a gente tem aulas ao vivo de inglês jurídico pelo Zoom, que são as turmas que a gente está formando agora para começarem em agosto. Aulas ao vivo também de espanhol jurídico. Em agosto, a gente vai ter aula aberta de espanhol jurídico, então se você precisa falar espanhol jurídico também, você vai gostar. Mentoria de contratos em inglês para juristas. O que é isso? É um curso só de contratos. Muita gente chega aqui para mim e fala assim, Bruna, eu sou advogada e preciso redigir contrato em inglês, e preciso ler contrato em inglês, não preciso saber de, sei lá, arbitragem internacional, não preciso saber sobre direito penal, só contratos. A gente tem essa mentoria. E também a gente faz tradução. Então, para o seu escritório, para a sua empresa, enfim, a gente tem aqui tradutores especializados. Importante dizer que todos nós, professores do Descomplicando, temos formação em direito, e todos os nossos tradutores também têm formação em direito. Lançamentos, a primeira vez que eu estou mostrando aqui em público. A gente acabou de lançar teste de nível de inglês jurídico e inglês business para os escritórios e para as empresas. A certificação TOEFL, Total Test for Legal English Skills, é a única certificação de inglês jurídico do mundo. Tinha uma outra da Cambridge, mas ela foi descontinuada uns 3, 4 anos atrás. Então, a gente prepara os alunos para essa certificação, e os alunos também podem fazer a prova da certificação conosco. Cursos EAD, a gente gravou agora 12 módulos de um curso. Então, se você trabalha no escritório, numa empresa, e tem interesse em adquirir esses módulos de modo vitalício, passa a ser do escritório da empresa para quantos advogados você tiver. Se você tiver um escritório de 500 advogados, esse curso é seu e vai ficar lá disponível para eles.
A grande vantagem é que você, claro, né, pode acessar esse curso, essas gravações, quando for mais conveniente, né, para você. Então, como eu disse, né, todos os nossos professores e tradutores têm formação jurídica, que é um grande diferencial no mercado. Aqui os cursos EAD, não vou ficar me atendo, então vou mandar tudo isso para vocês. Vocês têm aqui os 12 módulos já criados, então tem aqui o custo, o investimento, tudo bonitinho. Tem escritório que já contratou a gente assim, Bruna, eu quero esses módulos EAD, mas eu preciso de aulas ao vivo para os meus advogados tirarem dúvidas. Vocês fazem? Fazemos. Então, os advogados estudam o módulo 1, por exemplo, e aí no final do mês eles fazem aqui com a gente uma sessão tira dúvidas, também é possível. As turmas que a gente está montando de advogados para agosto são essas turmas aqui. Então, as aulas são pela plataforma Zoom. A gente usa o material da Cambridge de inglês jurídico. São 10 módulos, então tem um pouco de processo civil, tem um pouco de responsabilidade civil, tem um pouco de direito penal, tem a estrutura jurídica, enfim, é um panorama bem legal. A carga horária, né, dessas turmas é de uma vez por semana, com duração de 1 hora cada aula. Está tudo aqui explicadinho para vocês. E aí a gente tem 2 tipos aqui possíveis de curso. Então, a gente tem grupos de até 3 alunos. Isso também é um dos nossos grandes diferenciais. Eu vejo outras empresas colocando 10, 15, 20 alunos nas aulas ao vivo. Então, não dá para praticar pronúncia, não dá para praticar listening, não dá para tirar dúvida com 20 pessoas. Então, é aula de 60 minutos, mas só haverá no máximo 3 alunos, tá? Então, é essa mensalidade por aluno de R$390. Se você quiser fazer aulas individualmente, a gente tem bastante alunos individuais aqui, você também pode fazer. Uma vez por semana, a mensalidade é de R$740. Se você quiser fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, no modo individual, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, aí é claro que o investimento fica proporcional ao número de horas. Esses são alguns dos nossos clientes, esses são alguns dos nossos parceiros, e eu vou mandar tudo para vocês junto com essa gravação, tá bom? Deixa eu olhar aqui no bate-papo. Ótimo, Juliana, vamos lá. Mentoria em turma ou individual? A Eliana também, nossa aluna, claro, Eliana é super querida. Juliana, é o seguinte, a gente ainda não conseguiu formar turma de mentoria de contratos. Então, hoje a gente só tem a modalidade individual na mentoria de contratos. Existem 3 possibilidades, né? Você fazer uma aula por semana com aquele valor de R$740, você fazer individualmente só uma vez a cada 2 semanas, ou seja, uma vez a cada 15 dias, pelo valor da aula em grupo, ou então você pode juntar colegas que queiram fazer a mentoria de contratos, e aí você já traz a turma montada para o Descomplicando. No caso das turmas do curso geral, sem ser a mentoria de contratos, o Descomplicando mesmo forma as turmas, tá? Então, existem também 2 possibilidades. Tem escritórios que a gente atende que nos contratam com as turmas já formadas por eles, e tem advogados que nos procuram, e aí a gente forma as turmas aqui para eles. Deixa eu ver o Sérgio. Sérgio, então o TEPIC, haverá curso para categoria? Sim, Sérgio, então eu convido você a voltar na minha aula para tradutores e intérpretes. Temos bastante tradutores TEPIC, temos bastante TEPICs aqui, então a gente é super feliz de tê-los aqui com a gente. A Maria Sônia quer fazer esse curso de mentoria também, tem interesse por contatos de mentoria. Ah, que legal, tá vendo? Dá para vocês, quem tiver interesse aqui, a gente já monta um grupo. Façam uma gentileza para mim. Quem tiver interesse em qualquer modalidade desses cursos, me manda um e-mail ou me manda um WhatsApp, e aí a gente pode formar esse grupo de mentoria de contratos, que é bem legal, e aí vocês conseguem pagar a mensalidade de grupo, né? E ter a mentoria de contrato. A Eliana, sim, a Eliana é TEPIC em Minas Gerais, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Tá, todas as nossas aulas são gravadas, isso é importante dizer. Então, para a gente, né, que é profissional do direito, às vezes surge uma audiência de última hora, uma reunião. Então,
Se você perdeu aquela aula ao vivo, não tem problema, porque a aula é gravada, a gente manda essa gravação no dia seguinte, você assiste a gravação e na semana que vem você não fica perdido, né, na próxima matéria. Então, isso também é um recurso bem legal. E você também pode, você assistiu a aula ao vivo, mas quer rever aquela aula foi um pouco mais desafiadora, ou foi um pouco mais divertida, você quer rever, você fica à vontade com a gravação. O que mais vocês querem saber? O que mais eu deixei de dizer? Podem agora tirar o mudo e falarem, ou então mandar aqui pelo bate-papo. Ah, desculpe, o e-mail eu deixei lá, eu vou type aqui. bruna.marque@descomplicandoij.com. Deixa eu ver se está certinho. E o meu WhatsApp é o 982367009. Você pode também mandar mensagem lá pelo LinkedIn e aí pode responder o e-mail no qual eu vou mandar a gravação e os materiais escritos. Maria Sônia, glossários. Está saindo do forno, a gente está montando glossários aqui para vender, então é um projeto agora para o próximo semestre. Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo. Espero que a aula tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham aprendido vocabulário e cultura jurídica. Fico sempre à disposição e a gente agora no mês de julho então está formando essas turmas para elas começarem em agosto, tá bom? Obrigada, Regiane, você é sempre muito gentil comigo com Descomplicando. Marina, foi excelente, obrigada a vocês. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.